Hello, my students. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue what we have started, the grammar structure that we started talking about. Okay, so our structure for today is present perfect simple. So, this is English word level 5 grammar section, and it's gonna be present perfect simple. I told you that we are going to explain present perfect simple, all of present perfect simple, uh, like one, like one structure, okay? So we said that we are going to explain present perfect simple with all keywords, but today we are going to explain only three keywords. اليوم بس رح نشرح ثلاثة keywords رح نحكي عنهم: just, already, and yet. Alright? Just, already, and yet. Your teacher Tamara Ayad. Let's start our lesson for today. Look at this timeline. If you have seen, this is present perfect simple. And when we talk about present perfect simple, it means that the action started in the past and sometimes continue to the present. One of the uses of present perfect simple، واحد من استخدامات ال present perfect simple إنه ممكن الحدث يستمر لوين؟ يستمر لل present time. تمام؟ and اليوزاج اللي حكينا عنه in general. قلنا يا مس إنه this usage we talk about the results of the action. So sometimes the action itself continue to the present time, and other time the results of the action continue to the present time. And as I told you in a previous lesson that we use the helping verb have in a present simple. يعني احنا بنشتق من الفعل have. As you remember حكينا انه we have a present وعنا ال past. قلنا انه ال present بتاخد has وبتاخد have وال past بتاخد had. Alright? So after have and had we use the past participle اللي هو مثل ما حكينا احنا الverb 3. الverb 3. تمام؟ Let's see here. What is present? Let's revise it quickly. What is present perfect simple? We said that we use present perfect simple اللي هو المضارع التام البسيط is used to express the result of an activity. إذا أنا بستخدمه لأعبر عن نتيجة activity، نتيجة نشاط قمت فيه أنا، نتيجة نشاط قمت فيه أنا. It means the action finished in the past. هذا بيعني إنه الأكشن انتهى where in the past, but the result of the action أو the result continuous to the present time. لكن النتيجة شو مالها؟ مثل ما حكينا النتيجة استمرت إلى the present time. ومثل ما قلت لكم sometimes الاستخدام الثاني إنه مش ال result but the action or the activity itself continue to the what? Continuous to the present time. إذا نيجي هون لل present perfect simple حكينا إنه إحنا بنستخدم ال have وبنستخدم ال has وبيجي عندي ال verb 3 اللي هو التصريف الثالث من الفعل past participle. هلا هون أكيد we have the subject. إذا السبجكت كان singular يعني قلنا singular مفرد أو بيكون plural. البلورال دايركتلي بياخد ال have والسنجولار بياخد ال has. البلورال بياخد ال have والسنجولار بياخد ال has. يعني إذا أنا عندي pronoun singular pronouns بياخد has مثل أو singular nouns زي مثلا سالي، أحمد، ربا، شي، هي، ات، هدول بياخدوا الهاس. أما بالنسبة للبلورال، البلورال مثل أحمد and ربا they. البلورال يا مس two and more. دايما البلورال الجمع اثنين أو أكتر. ممكن أحكي لك ربا and أحمد، ممكن أحكي سالي and تولين، ممكن أحكي مثلا I they we you. تمام؟ اللي هي ضمائر الجمع وبيجي وراها إيش؟ الverb 3. طيب today we are going to start talking about present perfect simple with already, yet and just. رح ناخد ال already و yet و just. We are going to recognize how do we use them. رح نميز كيفية استخدامهم ورح نشوف كمان يا مس وين موقعهم بيجي بالsentence. Okay? So this is what are we going to talk about today.
Let's start with them and define each one of them. خلينا نبلش فيهم ونشرح كل واحدة فيهم. نيجي نبلش ب just معناها الآن فقط، يعني أو حالا، الآن أو فقط أو حالا. We use just when an action happened recently. recently يا مسهم معناها حديثا، يعني بيكون الحدث منتهي حديثا، لسه انتهى حديثا. زي لما أحكي مثلا I have just eaten breakfast، يعني أنا لسه هلأ إيش مالي اتناولت الإفطار. أو ممكن أحكي she has just finished her homework، أو she has just finished tidying the house. Okay, so this is what we call it اللي هو happened recently، يعني حديثا، ومعناها الآن فقط أو حالا. تمام، أو حالا. alright. نيجي ل already. we use already when an action happened sooner than expected. كيف يعني sooner than expected؟ يعني أنا already لما بستخدمها لما بدي أحكي عن فعل هو حدث sooner يعني أقرب من، أو أقرب أو بوقت أقرب من الوقت المتوقع. تمام، يعني لما أجي أحكي أنا أصلا أو already كنت إيش، زي ما أحكي I have already finished page 20، أو I have already eaten my breakfast، معناته أنا already عملت هذا الإشي بوقت أقرب من الوقت المتوقع. أما بالنسبة ل yet يا مس لازم نعرف إنه yet we use it when we think an action will happen soon. لما بنعتقد إنه الحدث رح يحصل قريبا، لسه ما حصل ولكن سيحصل قريبا. زي لما أحكي I will have my lunch، أنا رح أتناول مثلا اللي هو اللانش الغداء، ولكن I haven't eaten lunch yet، يعني لسه أنا ما تناولت غدائي، أو ليس بعد. طيب يا مس، حكينا إنه إحنا لما بنيجي للform for each one of them بدنا ننتبه إنه just بتيجي in the middle، في المنتصف. تمام، المنتصف where between have و has، والverb 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل. ونفس الشيء already. إذا already و just بيتشابهوا بشغلتين، إنه هم بيجوا in the middle ما بين الهاف والهاز والverb 3. تمام، إذا this is what the form of just and already. Now let's take an example. They have just written a letter. شايفين وين حطينا الجست اجت in the middle ما بين helping verb وما بين verb 3. تمام، ننتقل for another example. Sorry for this. Okay. We have already finished the project. ننتبه هون عنا already برضو اجت in the middle between the helping verb أو auxiliary verb و between verb 3. تمام. Aisel has already done her homework. وننتبه برضو شايفينها has عنا هون helping verb، و done هي verb 3، و her homework طبعا هون her homework هي object أو complement of the sentence. Let's continue. She has just washed the dishes. She has just washed the dishes، يعني هي حالا أو الآن حالا انتهت من غسيل الأطباق. خلينا نيجي يا مس هلا نحكي شوي عن اليت. In present perfect عادة احنا بنستخدم yet only with questions and negative sentences. يعني أنا لما بدي أجي لاستخدام yet as a keyword in طبعا yet هون معناها ليس بعد. بدنا ننتبه يا مس إنه هي بتيجي only with negative sentences and questions، يعني بتيجي مع negative sentences الجمل المنفية والquestions اللي هي السؤال. For example, have you eaten the apples yet? This is a question. ونلاحظ وين إجا موقع yet at the end of a sentence or the question. إذا yet يا مس دايما بتيجي at the end يعني بنهاية السؤال أو بنهاية the question
بنهاية الجملة المنفية. إذا هون yet goes at the end of a sentence or a question مثل ما انتو شايفين هيها. Even in negative sentences, no I haven't eaten the apples yet, this is negative. إذا احنا حكينا yet بتيجي بالquestion اللي هو السؤال، وبتيجي بالنيجاتيف اللي هو النفي. اوكي. Let's take some examples about yet. For example, have you eaten the apples yet? This is a question. No, I haven't eaten the apples yet. This is the answer but with a negative form. إذا أنا عندي هون سؤال وعندي هون نفي، وبالحالتين yet أجت at the end of a question or end of a sentence. Have you finished your work yet? No, I haven't finished my work yet. Sometimes if your answer is with yes, if it's yes, you cannot use yet. إذا كانت إجابتك على السؤال اللي بيحتوي على yet ب yes وليس no، فهون إجابتك ما بتعتمد النفي، بتعتمد جملة مثبتة، فبتقدر تستخدم already or just. For example, has Sally arrived yet؟ ومننساش هون طبعا ال question mark. اوكي، ما بننسى ال question mark. Has Sally arrived home yet؟ شو بجاوب؟ أو ممكن أحكي هون إذا حكيت yes شو بقول yes she has already arrived، يعني هي حالا وصلت إيش؟ الهوم. already arrived. Example, أحمد hasn't visited his grandmother yet. أحمد لسه ما زار his grandmother yet، لسه هو ما زارها. This is negative sentence وإجا بالنهاية. ننتبه للإكزامبل هاد. have they announced the results of the competition yet؟ انتبهنا هون اللي question mark، سوري طبعا هو it's print mistakes، أنا نسيت أحط ال question mark، وهاي طبعا لازم ما ننساها أبدا لأنه this is a question started with the auxiliary verb، وعندنا طبعا لازم ينتهي بال question mark. So have they announced the results of the competition yet؟ هون الإجابة no they haven't announced the results of the competition yet، يعني لسه هم ما قاموا بهذا الإشي. لسه they haven't announced the results of the competition yet، لسه ما أعلنوا نتائج المسابقة. وإذا برضو بدي أجاوبها yes they have already announced or they have just announced the results of the competition. طبعا هم مثل ما انتم شايفين this is an exercise that I want you to do. هذا الاكسرسايز انا بدي اياكم تشتغلوه وتبعتوا لي اياه على الواتساب، ونحاول انه نعمل الصورة نفسها لما نرسلها على الواتساب بيعطينا خيار الكتابة، فبنقدر انه احنا نكتب عليها، هيك بيكون سهل علي انه انا اصلح لك اياها، واوضح بالنسبة لي من انه ترجعي تكتبي السنتنس كاملة على الدفتر أو الإجابة وتصوريها وتبعتيها. So you can just resend this picture from your studio. طبعا بنطول الصورة من الاستوديو وبنبعت إرسال على الواتساب، بظهر عنا خيارات الكتابة أو خيارات الكتابة بالقلم أو خيارات الكتابة النصية. بمجرد ما يظهر عنا هذا الخيار بنشتغل على هذا التمرين وبتبعتوا لي الإجابات والأنسرز. أوكي. Correct the verbs in brackets. هم بدنا نصحح الفعل ما بين الأقواس. خليني أحل لكم الأولى عشان تنتبهوا كيف هذا بحله. أنا عندي هون بالأولى just وعندي eat، عندي الفعل وعندي الكي word. بدي أعرف كيف أحطها. سالي أول شي بتطلع مفرد ولا جمع؟ This is singular، إذن شو بستخدم؟ have ولا has؟ أكيد بستخدم has. وعندي just بتيجي وراها لأنه إحنا حكينا just already بيجوا in the middle between the subject and the verb between the helping verb and the verb 3، يعني ما بين الفعل المساعد وما بين الفعل التصريف الثالث من الفعل. وإيت طبعا شو بتصير؟ eaten. تمام، إذا بتصير سالي has just eaten her lunch. أوكي يا صبايا، please answer these these questions or these exercises and send it to me in order to correct it for all of you. ماشي يا صبايا. Thank you so much أكيد for listening today.
this is our lesson, or this was our lesson for today. Please write down everything in your notebook and pay attention to the usage, or the way that the we use the keyword yet, already, and just. Thank you so much for listening. Bye bye, girls.